So we said we are calling it the good economy movement, but I think the good economy movement started in 1975 itself. Start பண்ணும்போது எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, founder's vision, our respected father, Alhaj B.S. Abdurrahman, it was very clear. அன்னைக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, it was to unite economic and social forces. Founder, Alhaj Dr. B.S. Abdurrahman, our father, was a deeply socially conscious person. அவங்க கம்பெனிலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா, it was all destined towards providing employment. More and more employment தான் அவங்களுடைய purpose. So you can say he was a very all our enterprises were socially impactful. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா social impact னு சொல்லி there is a lot of talk about it. But in the 50s and 60s when our father started, I think he was deeply entrenched with social impact. கிட்டத்தட்ட ஒரு டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா there are almost 100,000 people working in our companies. ஃபாதரை பற்றி எப்பவும் நினைக்கும் போது ஒரு திருக்குறள் எனக்கு எப்போ நான் வரும். குடிசெயல் என்னும் ஒருவருக்கு தெய்வம் மழை தருது தான் முன் தரும். நிறைய இடத்துல இந்த கொட்டேஷனை சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஒரு திருக்குறள் தான் எனக்கு மனப்படமாக தெரியும், அதனால் அடிக்கடி சொல்லிடுறேன் இதை. ஸோ translation for this is, for those who are bent upon serving society, even the God themselves will come down to help. ஸோ அப்படிப்பட்ட பட்சத்தில் when people like B.S. Abdurrahman, veterans of his time, Fatur Rabbani Sahib, so many other people during his time, T. Abdul Wahid Sahib, all of them were so bent upon contributing towards society. UEF tries to take this actively forward. நான் உங்களுக்கு தெரியும், நான் day one சொன்னேன், I have a hard stop at 5, but after seeing this amazing crowd and the beautiful layout out there in the event itself, and the amazing young minds who are adding so much value to the state and this event itself, I would have rather spent more time there than on stage here. நான் அண்ணங்கிட்ட அப்பயே சொன்னேன், I would have loved to see more of what these young minds are offering to the state. And thanks, first of all, I must thank. This is not something. This is not religiously divided focus, but I would definitely love to thank the Islamic community and their amazing contribution to education, their amazing contribution to business, industry and education in building Tamil Nadu. And I think Anna Orgal also said it very beautifully, and the Diwan Orgal also said it very beautifully. This state is all about inclusive growth. எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்பதுதான் மாண்புமிகு திராவிட நாயகன் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களின் தாரக மந்திரம். அவர் எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்பதில் எல்லாம் அடங்கிவிடும். So everything is inclusive. Everybody gets to do everything that they can dream of here in this blessed land called Tamil Nadu. So I must thank amazing institutions like the Crescent Institution, like Sadak, like Miyasi, like so many brilliant people who've laid the foundation for our children, not only the Islamic children from across religions, all platforms, all classes of society to come and learn and grow into and take flight with wings of education and knowledge. So that we are forever indebted to. So thank you, sir. Our good economic movement வந்து எங்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்களின் மூலம் 1975 தொடங்கப்பட்டுச்சு, தூங்கியது என்று அருமையண்ணன் அவர்கள் சொன்னார். He said it started in 1975, but I strongly believe the good economic movement for Tamil Nadu started in 1967 when Peraringer Anna took over as the chief minister of this grand state, and from then started this amazing Dravidian push. I love the way the MC also said we are going towards 4 trillion via the 1 trillion economy dream of our Honorable Chief Minister and the Dravidian Express, she said, beautifully said, and I strongly believe, heart of hearts, that the Dravidian model of inclusive distributed growth is something all of us must be very proud of. And this is not something only other states must learn from. This is something which other countries
can learn from. As Anna said, it's not 11.19 economic growth alone. We just had the RBI's handbook for statistics was released yesterday, and while Tamil Nadu's GSDP was at 26.89 in 2023-24, it grew to 31.19 lakh in 24-25, and that is a nominal growth of 16%. 16% nominal growth is unheard of, and it's something which all of us as people of this state must be extremely proud of. This is phenomenal growth. This phenomenal growth was made possible because of the inclusive and distributed governance of Tamil Nadu. And when I say inclusive, I'll just quickly try and focus on 5 subjects that I just jotted down, because I think I shouldn't miss these 5 points that I want all of you to focus on. The first thing is, when you say inclusive growth, we cannot discount the to include our women. I'm extremely happy to see so many women participate in this event today also. I did see a lot of women entrepreneurs. Women entrepreneurs heading some of the stations that we visited. So I'm really proud that all of them are already taking part in this growth journey for Tamil Nadu. But I would definitely love to see more. I know that people here know that more women need to be engaged with, and they need to be empowered in an even more better way. In whatever way possible, we have educated our women, but then beyond that, there is this a bit of a stagnancy when it comes to taking them beyond education and getting them to become entrepreneurs. So this, I would love to see people like you engage in a better way. Please give 50% or at least 30% of all your funds to women entrepreneurs. That is something which I would love to see. At least 30% of your funds to begin with must be reserved for women entrepreneurs, so that they get to do what they want. And of course, you can all guide them. And I think enabling 50% of our population is extremely key for a $1 trillion economy to become reality. The $1 trillion economy of our Honorable Chief Minister is laid on the foundation of empowering women. That is what you see when with welfare measures such like Mangalir Vidiyal Payanam, like the free bus that our Chief Minister started as soon as he stepped into office. And then you saw what is called the Kalangar Mangalir Urimai Togai. Every single month, 1,000 rupees going into every single household of those deserving women, those mothers who have actually built this state with their blood, sweat and tears. So this is a way of us thanking those mothers and saying, Nandri amma, ungaladu உழைப்பினால் தான், உங்களது வியர்வையினால், உங்களது இரத்தத்தினால் தான் இந்த நாடு செழித்திருக்கிறது. நன்றி செலுத்தும் விதமாகத்தான் கலைஞர் மகளிர் உரிமை தொகை டிசைன் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that is the foundation of this amazing pyramid that our Chief Minister wants to build. And what is the road forward? We have done fantastically well in manufacturing. We have done amazing work in services. What we need to go towards next is R&D. So I'm extremely thrilled to see the amazing young minds who've gotten into all these startups that I saw at the event hall today. I'm so thrilled to see them, because this is exactly what we want as the Dravidian model of government, as this Dravidian model government going forward for Tamil Nadu. So blue collar to white collar, that is the shift. That is the number 2 that I want to see, that we want to see in this state. We are moving towards the white collars. We are moving toward higher paying jobs. We are going towards higher jobs for those who are much more educated. So these high value jobs are something which we are trying to unlock. So AI driven jobs and R&D driven jobs are going to be the focus of this government. And I think all of you here must also start focusing heavily on R&D and product development. Product development is key. Nama manufacturing ஏற்கனவே காங்கர் பண்ணிட்டோம். Services நம்ம தான் king, அதுல சந்தேகமே இல்லை.
அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? ரெண்டுத்தையும் செஞ்சாச்சு, திருப்பி இதிலே முட்டிகிட்டு இருக்கக்கூடாது. அடுத்து R&Dக்கு போகணும், புதுசாக நாமளே புதிய பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்ணணும். இன்றைக்கி இந்திய அளவில் தமிழ்நாட்டு தான் அதிகமான பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறோம், தமிழ்நாட்டில் தான் அதிக பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறோம். ஏன்? இதெல்லாம் எதோட அவுட்கம்? நம்ம எஜுகேஷனோட அவுட்கம். இத்தனை நாள் நம்ம வந்து எஜுகேஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதோட அவுட்கம் தான் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு தான் இந்தியாவிலே நம்பர் 1 பேட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறோம், நம்பர் 1 இன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் தட் ஆர் coming up in the nation now. So இந்த இதுலேருந்து அடுத்த கட்டம் என்ன? நம்மளோட own products, our own products, product nation TN. That is the dream of Honorable Thiru M.K. Stalin avargal. And number 3 would be distributive growth. Ladies and gentlemen, clustering of growth is never good. Clustering growth, let's say we've all seen Chennai boom in a big way. We've all seen Hosur boom too, but how did that happen? Way back in the 1960s and 70s, somebody called Kalaignar M. Karunanidhi decided to take industry to Hosur. And he planted the seeds there. And just like the one here said, those seeds planted ages back shot up, and today Hosur is one of the most important EV hubs in the country, not only in the country, in the world probably. So that is the growth that visionary leaders like Anna and Kalaignar, Periyar, and visionary leaders even like MGR and Madam Jayalalitha, they all tried to chip in ways that was possible. So this state here is here because of his progressive growth, inclusive growth, and most importantly, distributed growth. So we decentralized growth from Chennai. We took growth to Hosur. Then they took it to Tirunelveli, and then there was a gap. And then when the Dravidian model government in 2021 took over, we focused our entire energy in getting South Tamil Nadu up. So now today, ladies and gentlemen, you see the next auto hub being created in Thoothukudi. Thoothukudi is booming in a big way. We are having localized industrial investment summits in TN Rising, and every single part of Tamil Nadu is being focused on. Now we have a SIPCOT in Tenkasi, we have a SIPCOT in Nagapattinam, we have a SIPCOT in Thiruvarur, we have a SIPCOT in Tanjavur. These are areas that were never ever on the industrial map of Tamil Nadu. Today, ladies and gentlemen, in the last 4 years alone, Tamil Nadu government, this Dravidian model government of Thiru M.K. Stalin avargal, has created 30 new SIPCOTs. That is at least 3x more than what the previous government did in 10 full years. In just 4 years, we've got 30 new SIPCOTs, and industrial growth has been taken to every nook and corner of Tamil Nadu. So why do you do this? Why do we want to do this? We want to do this, and with people like Rafiq Bhai here, who's given us amazing footwear, non-leather footwear units all across Tamil Nadu. And what have we done with that? We've taken jobs to the people who really actually need it. And every single class of people, those who are skilled, those who are unskilled, semi-skilled, all of them have been brought under the gambit, and everyone today is able to earn money. And where does that money go? It goes back right into that local economy. So unless that local economy churns, unless that local economy is booming and churning on a daily basis, you will not be able to reach that $1 trillion economy dream. So that is why our Chief Minister Thiru M.K. Stalin avargal is focusing on distributed growth. The fourth one would be sunrise sectors, new sectors. Tamil Nadu has been has been leading in auto, electronics, textiles, footwear again. So there's loads of other sectors that we are number 1 on. There are a few sectors that we missed out. We have a 1,076-kilometer coastline, and we never touched the blue economy. We did not do enough to the blue economy. And today, ladies and gentlemen, we're doing everything from shipbuilding to adventure tourism, on coastal tourism, and trying to put up blue flag beaches all across Tamil Nadu and bring in tourism to from surfing to snorkeling. So everything that is based out of the coast is being touched upon. Very soon we're going to have a tourism conclave, probably right here on the first week of Feb, which will concentrate on what we are doing with the coastline that we have. So the sunrise sectors like shipbuilding and semiconductors are something which all of you must concentrate upon. I'm sure all of you heard that
Hyundai has decided to set shop in Thoothukudi again. It's a massive development. One of the largest shipbuilding companies in the world is today in Tamil Nadu, thanks to the efforts of our Chief Minister, Thiru M.K. Stalin avargal. Leave you with a small note. There is a letter that the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu has sent to the organizers here. I'm just going to read it out today. I'm just going to read it out today, and he sends his best wishes anyway. So here's the Honorable Chief Minister's வார்த்தை செய்தி. யுனைடெட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் அமைப்பின் 5வது உச்சி மாநாடு சென்னை வர்த்தக மையத்தில் வரும் 12/12/2025 முதல் 14/12/2025 வரை நடைபெற இருப்பதை அறிந்து மகிழ்கிறேன். உன்னதம், உத்வேகம், தாக்கம் ஆகிய குறிக்கோள்களுடன் நடத்தப்படும் இந்த மாநாட்டில் பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த முதலீட்டாளர்களும் தூதுவர்கள் உள்ளிட்ட ஆளுமைகளும் பங்கேற்க இருப்பது உவகையை தருகிறது. யுஏஎஃப் உடன் இணைந்து கல்வி நிறுவனங்களில் தொழில் முனைவோர் மையங்களை நிறுவி அவற்றின் மூலம் 1,00,000 புதிய தொழில் முனைவோரை உருவாக்கும் இலக்குடன் நடைபெறும் இந்த மாநாடு சிறக்கட்டும். இந்த மாநாட்டை சிறப்புற நடத்தும் யுஏஎஃப் அமைப்பின் தலைவர் திரு அகமத் அவர்களுக்கும் மற்ற நிர்வாகிகளுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்புடன் மு.க. ஸ்டாலின். ட்ரேட் சமிட் இன்னைக்கு கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கோம். இது வந்து 5வது ட்ரேட் சமிட்டு. இதுக்கு முன்னாடி 4 ட்ரேட் சமிட்டு கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து உன்னத தமிழகம், அதுதான் நம்மளுடைய டேக்லைன். அண்ட் TN for TN இஸ் ஆர் மேஜர் டார்கெட். அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, தமிழ்நாடு வந்து ஒரு 4 ட்ரில்லியன் எக்கானமியாக இப்போது வந்து நம்ம டார்கெட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சிஎம் உடைய டார்கெட் 1 ட்ரில்லியன். அதே வண்டியில் ஏறி போனோம்னா Dravidian Express, we'd like to call it, will it reach 4 trillion by 2047 தான் டார்கெட்டு. ஸோ அதுக்குள்ள முயற்சி இது. தமிழ்நாடு அரசு வந்து நமக்கு எல்லா விதமான உதவியும் கொடுத்துட்ருக்காங்க. நல்ல விதமாக சிறப்பாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி when we reach 2047 we will see Tamil Nadu become a $4 trillion economy. சார், முக்கியமாக தமிழகத்தை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு உண்டான காரணம், அதே போல் இது மாதிரி விஷயங்களுக்கு தமிழக அரசு எது மாதிரியான ஒத்துழைப்புகள் வந்து கொடுத்துருக்கோம்? இல்லை, தமிழ்நாடு அரசு எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா தொழிலதிபர்களுக்கும் சரி மற்ற மக்களுக்கு சரி பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே வந்து உதவி கொடுத்து தான் இருக்கிறாங்க. தேவ் ஆல்வேஸ் பீன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ப்ரோஆக்டிவ். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் நம்ம தமிழ்நாடு இன்னைக்குள்ள அரசுன்னு சொல்கிறதோட கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 வருஷ காலமாக தி Dravidian மூவ்மெண்ட் as our honorable CM would like to call it. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 வருஷமாகவே வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு. அது வந்து இப்போ என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நாளடைவில் வந்து படிப்பறிவு மக்களுக்கு இம்ப்ரூவ் ஆகுது, ஸ்டேட் ஆஃப் எக்கானமி இம்ப்ரூவ்ஸ், எஜுகேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகிறதுனால இன்றைக்கி வந்து இட்ஸ் a very prime situation we are in to grow. And போன வருஷம் பார்த்திங்கன்னா we have grown at 11.2% is our growth rate. கிட்டத்தட்ட இந்தியாவிலேயே வந்து நம்பர் 1 எக்கானமி. இது இந்தியாவில் மட்டும் நம்பர் 1 எக்கானமி இல்லை, இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் க்ரோயிங் எக்கானமிஸ் இன் தி என்டையர் வேர்ல்டு. இப்போ யூரோப் மற்ற இடத்துலாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க க்ரோ பண்ணுறது வந்து about 1 to 2%. இப்போ தமிழ்நாடு பார்த்திங்கன்னா 11.2%ங்கிறது பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் தான். அண்ட் ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் கான் இன் டு இட் ஆப்வியஸ்லி வித் ஆல் த கவர்மெண்ட்ஸ். அதனால தான் பண்ண முடியுது. இதே மாதிரி நம்ம எல்லாம் ஒருங்கிணைஞ்சு வண்டி அப்படியே கொண்டு போகணும். Dravidian Express மற்ற மாநிலங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழகத்தோட செயல்பட இருக்குது. நாங்கள்லாம் தமிழர்கள், அதனால் நான் என்ன பதில் சொல்லணுங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் எல்லாமே மற்ற ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் வந்து சிக்கல்கள் இருக்குது. பட் அதெல்லாம் நம்ம சேர்ந்து ஒன்றா இணைஞ்சு செயல்பட்டோம்னா ஐ திங்க் we will be able to solve the issues and move on. இது மூலமா எத்தனை நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு? இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ன்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம இன்ஸ்டியூஷன்ஸ், அதாவது கம்யூனிட்டி அசோசியேட்டட் அண்ட் அதர் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குது. அங்கே வந்து 1,37,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. அண்டு அவங்கள ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக என்கரேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அங்கே ஒரு 4,500 கம்பெனி புதுசாக வந்துச்சுன்னா ஒரு எப்படியும் ஒரு 4-5 லட்சம் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வர்றதுக்குள்ள முயற்சி. அது நடக்குமா இல்லையாங்கிறது ஒன்லி டைம் கொடுத்தேன்.